This conference will నే- now be నేను recorded. Ah, Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, Hello. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే DRTSPR channel, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channel greets all women of all ages, of all hues and cries across the globe. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మహిళలు చిన్న వయసు నుంచి వృద్ధురాలు వరకు వారందరికీ డిఆర్టీఎస్పిఆర్ ఛానల్స్ తరఫున, సిటిజన్స్ డిఆర్టీఎస్పిఆర్ ఛానల్స్ తరఫున, ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ డిఆర్టీఎస్ తరఫున అభినందనలు. వారికి భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలా. ఎందుకంటే ఒక తల్లి కడుపు నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని కాబట్టి మహిళ భూతల్లితో, భూతల్లి అంటారు మహిళను, అంత గొప్ప మహిళ. అటువంటి సందర్భాన్ని ఈరోజు మనం జరుపుకోవడం గర్వకారణం. అయితే ఇంకా 2023 వచ్చిన నాటికి కూడా మహిళలకు ప్రాథమికంగా సహజ వనరులు ఎక్కడైతే ఇబ్బందులకు గురైతా ఉన్నాయో, అంటే లూటీకి గురి కావడం, దోపిడీ కావడం, లేకుంటే అవన్నీ కూడా మటుమాయం చేయడం, నాలాలు, గొలుసుకట్టు చెరువులు కానీ, సో దాంతో ముఖ్యంగా ఇబ్బందులు పడేది ఊరు నుంచి, గ్రామం నుంచి పట్టణం వరకు మహిళనే. ఇంకా వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు 2022 సంవత్సరం. అందు గురించి ఆ ఇబ్బందులు ఏంటివి, ఎందుకు ఆ ఇబ్బందులు తొలగించలేకపోయినాం, వై వీ కుడ్ నాట్ ameliorate the problems of the women when it comes to natural resources depletion. The depletion happens from rural to urban, whether you say lakes, rivers, rivulets, or minerals, whatever you say, all those natural resources, that depletion, that corrupt act practices involving natural resources, looting of natural resources, is still affecting our women folk even in 2023. Why? This is a big issue. No one addresses this issue, and that is the reason why we have taken up this issue. And none other than the guest of today, my Gurutulyulu BV Subbarao garu. Sir, namaskaram. అదేవిధంగా we have another wonderful guest, Sudarshan garu varu. He is an high court advocate, and he has been taking up all the issues relating to rural areas, again primarily affecting women, whether it is revenue, and again he is leading, he is just trying to advisory role or leading the big movement going on in Mahbub Nagar, erstwhile Mahbub Nagar district, now in Vanaparthi, on ethanol factory. Big movement, big movement. Sir, namaskaram, sir. I'll make you the presenter. Kindly go ahead, sir. Subbarao garu. అంటే ముందు కొంచెం ఇంట్రొడక్టరీగా పోయి వెళ్దామా, లేకపోతే చెప్పండి సార్, మీరు మీరు ఎట్లయితే అట్లా ఇంట్రొడక్టరీ చెప్పండి మీరు ఫస్ట్. ఎస్ సార్, గో హెడ్. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా అందరూ ప్రపంచంలో ఉన్న మహిళలందరికీ నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు. It's not that I am talking today because it has become, it picked up good awareness among the society. Right from my young days, I was observing the issues of the women at various levels. And can you see me? ఎస్ సార్. ఈ షేరింగ్ తర్వాత పెట్టండి, కొంచెం ఒక్క 2 నిమిషాల తర్వాత నేను చెప్తాను, అప్పుడు పెట్టారు. ఓకే. Yes, This sir. is, I was observing and I was experiencing a lot of the atrocities on women right from my school days. I was in some of my known circles and others. And it largely influenced me
the caring and nurturing given by my mother and my grandmother. And my grandmother was a wonderful lady, and she adopted me actually. She brought seven girls in the joint family. I was My God. wondering, in 1940s and 50s, where the girl could not go to the school, she encouraged them. I was looking into all these aspects of it slowly, and the incident which actually shook me. I was restless and sleepless for several days uh, when one of my friend's sister was she committed suicide by burning herself. My God. They come from a very poor family, and during the summer vacation they used to work in a Atadaballi factory. Um, And some rumors and all, she felt humiliated and she burnt herself. I saw her body with 90% burns in Usmania hospital. my God. 90% huge, sir. Painful death. Huge. She died. Yeah. I was just looking into these aspects of it. The women who inspired, whose stories inspired me right from young days. Yeah. Today we are not remembering the Indian Nightingale. Yeah. She is from our city, Okay. Sarojini Devi, and where we Yes. also started the Central University in her remembrance. And the other lady which influenced me was Dokka Sithamma. I heard of Okay. her stories, and she Hmm. was very popular in early, 1930s and 40s. That whoever comes to her home never goes hungry at any given point of time. Hmm. So a lot of things have moved from that. And we had wonderful, mayors. Most Hmm. dynamic mayor, lady mayor of Hyderabad Corporation was Rani Kumudin. Hmm. She went all herself with her team to Delhi to get certain sanctions for corporation. She was such a dynamic lady. We need to, Women's Day is being celebrated, and many women are, recognized for their services. And yet, there are unknown faces and unknown heroines of this country and the world who never recognized, who were never recognized by the system because it is the accessibility and affordability to the urban areas, media, that is making hell lot of a difference today. Yeah. In a formal way, I started the Women in Environment trainings in 1993 at Sevagram Wardha Gandhi Institute with first batch of women volunteers. From then Hmm. onwards, whenever I had the opportunity, I am keeping on conducting this. And my field experiences in India, across the India, and across different parts of the world, I could see the struggles even today by the women. Women with 50% of population, they do not have a say in panchayat, corporation,
and assembly, legislative assembly, and parliament. So, where are we heading to? Women is the manifestation of nature. She understands the cycles of nature. You see, the strength I was looking into her and observing is any women, any part of the nook and corner of this country, she cleans the cooking stove at the night, prepares herself for the next day's cooking. She also saves water for next day morning's use consumption. Yes. She has wonderful inbuilt inherent natural resources budgeting in herself by birth and by genes. This is a Wonderful. wonderful thing. You see, I have seen this. The moments which inspired me is the Gulabi Devi from Chhattisgarh region, who created something like thousands of women volunteers fighting against the women atrocities. And similarly, the thrift and credit program from Bangladesh, which started, and the women in Sarvodaya in those days, they used to go to visit house to house and collect mutti bharka chawal. These are all the great things these women were contributing and fighting for it. And still, we are facing the same thing. There is a contrast between the women's changing behavior and the degree of suppressing her inherent talents. You know, it starts from drifting from rural to urban. So today, the dangers are much more. This is not something which today I'm giving out any kind of a training. Today, if my words and my pictures can motivate, inspire some of the young women and also the young men to change their attitude towards the women, I will be very thankful. And I thank my friend Dr. Shiv Prasad for giving this opportunity. It's always Shiv pleasure, Prasad, sir. It's always please, pleasure. please, Yeah, I'll make you thank you. presenter. It's Present. always pleasure, sir, when you are there. You motivate me to take up such wonderful issues. But for you and my Guru Garu, many things would have been into the oblivion. Yes, sir, please go ahead. So, okay. Can you see the PPT on the screen? Yes, sir, very much. Then in Uh, Innetlaka, you can magnify it, sir. You can magnify it. I'm starting actually. I'm magnifying it. Okay. Okay. Yes. Yes, sir. Wonderful, wonderful. I collected in my journey, a lot of photographs which I could not, track them back for today's presentation from my documentation itself. Depletion of natural resources on women challenges ahead. The black and white photograph I took when I was doing my thesis work from IIT Bombay in Sironcha forest areas. This old lady was sitting there, and this is supposed to be the bus stop. Was sitting there for last 3 days when I arrived that spot. This is the status, and that poor lady has no option. And still, I think when I narrated this to my friends in Hyderabad and Delhi, they laughed at me. They said, हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया क्या बात कर रहा है करके लेट अस सी वेयर हिंदुस्तान एंड द वर्ल्ड पहुंच गया करके so
This is the picture illustration I prepared with the help of artist Gangadhar on water, depletion of water, how it impacts the women. You look at this when the open wells were there, the women used to gather around the well, look at each other, talk to them, chit chat, and this well used to be the village open well used to be a common joint for the women to gossip. That was a wonderful, some kind of a, the resources have created a social platforms. Interestingly, my observation, all mother-in-laws have a different time and daughter-in-laws have a different time for fetching the water. By this time, in early 70s and all, they said open wells are bad, it gets contaminated. Let us shift to bore wells. Hand pump is the sign of healthy water. The circular gather has become a regimented gather. You have to stand in the queue, answer to your mother-in-law that why you were late. Okay? They can't gossip looking at each other. It changes. Yes. Many people laughed at me. Oh, this is not the thing. The, but the resources depletion has direct impact on women because it is the women who takes care of the household resources. It is the women who takes care of the community resources. From here, the women shifted to the cities, towns. The water tankers started emerging from 86 onwards. We seeded an element of conflict, jealousy among the women, and aggressive behavior among the women because they have, by hook or crook, they have to get the water. And my dear menfolk, soon we may have to look into this picture. This is a visionary cartoon in times of India, actually, somewhere in 2001 or 2000. No, 2010 or 11. I hope you will successfully get a bucket of water. This will be the situation, my friend, for 60% of the Indian women. I hope this slide drives the point to your mind and heart. Yes, the water people walk for. Several villages where the girls' fathers refused to, have any marriage allowances of their daughters. It was a common feature in Rajasthan. It was a common feature even in northeast region where heavy rainfall. This is a common feature in Nalgonda because of fluorosis impact. So do not think that, right from, you see, you look at this picture, it is almost 100% on girls. I was wondering why boys do not go to fetch the water. This is the gender discrimination all over the world. It's particularly you see Asia and Africa. You look at this, okay? They go to any extent to get the water. This is an initiative by Oxfam India to bring women on transboundary river systems across India and Pakistan. This was a very unique and challenging task which they took it. And this is the situation where you see it. And I do not know when we are going to give time. And why the sanitation system in India failed?
घर घर शौचालय करके हम लोग पुकार रहे हैं। शौचालय में जाने के लिए मर्दों के लिए भी पानी औरत लाना पड़ता है, इसीलिए वंडरफुल। रिफ्यूज करती है वो। जाओ तुम भाड़ में जाओ, मैं भी नहीं जाता हूं, तुम भी मत जाओ। Most of the public toilets were defunct because there is no sustained water supply system there. Is it true or not? We यस। have to question ourselves. Without creating a sustained resource, we dream for creating all kinds of, you know, infrastructure facilities and give false promises to people and come out with false reports. On the other day in the parliament, the central member, uh, someone was saying that it was a wonderful, yes, Bhagirath mission is a wonderful scheme, wonderful thought, and there is no monitoring and evaluation of Bhagirath mission. And Parliament, acclaims that. Now in Telangana, every household gets the tap water. I do not get tap water for the last 20 years. सी I'm इन only depending on groundwater, living in Ikrisat colony, Secunderabad, Old Balijepalli. People come and visit my house. This is the system. And there is no third party evaluation or monitoring of the Bhagirath mission. I do not blame. It was a wonderful idea which the state government conceived. Similarly, central government is thinking of it. They want to make centralized water supply system. It's not possible. Give it to the local people, give it to the women. They will give you the solutions and they will execute and they will manage it. Why are we interfering in the resource management which is efficiently done by women? Forests. Yes, uh, you have the similar situations in Africa and in India. This is the women volunteers in Odisha, forest volunteers. They save the water, they save the. Apart from forests, everybody talks of forest. You see, forest, the major livelihood is forest produce. हमारे घर में जो झाड़ू से शुरू होके, all kinds of medicinal tubers, medicinal plants, everything that we get from forest. That is the livelihood of it. The women in the forest knows the cycle of nature. They know when it's going to flower, when it's going to fruit, and mawa is the most popular flower in the entire across the forest regions of the country. And bamboo rice, mawa, they make more than 8 different products out of mawa, including roti. There are also technologies for in preservation of the food. I was wondering, walking in Bastar areas, that what they do during the heavy floods. When I saw them, how they preserve the food made from mawa and other products, they keep it for, they store it for the monsoon and use it. The preservatives and the so-called the food industry today, it learned the basic ABCDs of preservative techniques from these tribal women's all over the world. Do they वंडरफुल। pay do they pay royalty to these people? If someone is interested, please read Al Gore book, Balancing the Earth. He exposed all the companies, including a beer manufacturing company in UK, which uses a particular seed from Amazon forest and makes billions of dollars every year, never pays a penny to the tribals who preserved and conserved that particular seed.
Today we are talking of biodiversity and patent rights. Are we justifying giving the rights to these women? How many of them are talking about these women, their rights, their knowledge, their talent, their skills? My dear Prime Minister says India will become a skill hub. No, sir, you are wrong. India always a world hub for the skills. Indian skills are always embedded in the rural and the tribal forest areas. We neglect them. We resist to give acknowledgement to their knowledge and the skills. We refuse to give patent rights to them because we want to make money. We have become so selfish. We have to think of this. You look at this. How many can? You just go to any tribal area, Shandy. These are the leaf plates. Okay, the bamboo. Okay, this is the mushroom, natural mushroom, bamboo products, and this. And I came across most important thing. Unlike the urban women, who just leave the kids to their ayahs or mothers. None of the IT sector people have created a facility for the women in the lactation period. There is no right, no human rights. Why we are keeping quiet? These But women, they provide sir, prayer halls, everything in airports and everywhere, but not recre- something to make and this. recreation clubs and Yes, all everywhere. those things, meditation centers, recreation centers, and all those things. Yes. The most impressive struggle in India in forest protection is Chipko movement. Yeah, Bahugunas. No, that is Chandi Prasad Bhatt, and Bahuguna has marketed it. Okay, okay. Stand It corrected. was the Chandi Prasad Bhatt, and then Bahuguna entered, and Srimati Vandana Shiva, she wrote a very good book, Shakti, based on uh, women's movement, Chipko movement. Correct. Inspired by Chipko, we had another movement in Karnataka, what is called Apiko, saving the forests of Karnataka. And these are the women volunteers from Chhattisgarh region. Okay. And I was arguing with the Girijan Corporation of India and the MDs of Girijan Corporation. Sir, they do not apply any fertilizer, any pesticide. They just collect. They have the knowledge. They have mastered in observing the cycles of flowering and fruiting and harvesting. They know how to collect them. So why we are not declaring the honey as the environment honey or eco honey, which may get a good value addition money for these tribals? Valid point. Is there any answer for that? We have Humpty number of so-called pseudo organic product companies and startups in and around Hyderabad, Bangalore, Nagpur, and all. Probably they may be collecting all these things and selling it in the market. Why the fruits of development has not reached to them? Why we are failing to empower these women? It's an horrible thing. Right from the uh, household tips on health issues, on pregnancy issues, delivery and lactation issues of women, these women were managing from centuries to centuries. Okay, we have seen the depletion of resources. Okay, I could take water and the forest, it adds everything. In the agriculture sector, actually,
Wherever you have the women managers, like in Haryana, Punjab, it is the women who manages. चौधरी एंड ठाकुर बैठ के हुक्का पीते रहते हैं, वो लोग कभी एग्रीकल्चर की साइड ही नहीं. And in South India, particularly in the combined state, Telugu speaking states, మనకి ఏముండింది అని అంటే చిరు ధాన్యాలు, millets what we are talking today, or చిరు ధాన్యాలు, this was declared as women's property, స్త్రీ ధనం. So man do not have any right on this chiru dhanyal. It was even in recently also it was very popular in Khammam district. And as the resources, as the main male started entering into the management of these resources, they only looked into the cash. Plant, go for a mango, you get money. Go for this, you get money. Palm oil. But for a woman, she looks into the diversified cyclic production of the mother nature. Are we looking into it? Are we trying to learn this? Today, the agriculture university says multi-cropping systems. What is multi-cropping systems? We are learning everything from these forest people. So they moved away from the agriculture. They are forcibly pushed out of the forest, and water everywhere has become a big problem. The moment you step into the city, the women have majority of the women have become slaves to households. They do not have their own resources to manage. They cannot manage themselves. Now look at how the disasters will have the impact on them. One is the resources depletion, the other one is the disaster. It is the girl child, who is carrying her younger brother. You look at this. I have umpteen number of photographs where women goes for fetching the drinking water under waste, you know, level flood waters. You see this in Bangladesh. You see this in Bihar. You see this in West Bengal. You see this in northeast regions, Orissa. What an horrible thing. And the earthquakes. The right top picture is of 1993 earthquake, Latur, where I could spend collectively some one and a half month there. I tell you what I learned in the earthquake is how it directly impacts on the women. When I was talking to the collector Latur in those days, he asked me, they lost something like 5,000 young men during the Latur earthquake, and 80% of them were recently married. That was the festival period. Girls went to their mother's place. By the time they learned, they became widows. Their entire in-laws families was vanished, buried. They do not know what kind of resources they have, how many acres of land they have, what kind of a crops they were raising, and where were the documents for it. You see, a typical situations for the women. So collector asked, NGOs are coming, giving money and constructing all this. I do not want anything. Can I justify getting back their legal rights on the properties and the resources of these women? That was the real challenge before everybody. Is anybody discussing on these issues? Even the NIDM, National Institute of Disaster Management, I had the opportunity of giving talks on its behalf, but none of them talk on the young widows' fate during the disasters. This is
a pathetic situation. Maybe differently in different parts of the country. This is from Turkey, recent one. Okay, this is Nepal, these both. Okay. Nepal also has the typical cultural scenario. And now the climate change is aggravating the situations, droughts to floods, floods to cyclones, cyclones to hurricanes, hurricanes to tsunamis, now the earthquakes, forest fires. Where are we heading to? We do not have, and the women, we do not have anything. And the pollution, effect of the pollution is primarily on the women. It is as a belief that the baby in the womb will not get affected by fluorosis, but it was proved wrong in somewhere in 1996 when a newly born baby in Nalgonda was found with mutilated hands and legs. The pollution, be it air, water, soil, or food chain mechanism, it will in a long term will have effect on the genetic mutation. It will have this genetic mutation, its impact on next generations. Are we answering this? Do we have the statistics of women who are suffering at different degree levels of pollution, right from Bhopal to Patancheru to coming up ethanol factory and the this is the Chautuppal pharma industrial pollution. Do you have any statistics, my dear? We do not have. Yet we claim that we are the gold Telangana. Gold is not biologically a productive thing. People should start understanding this. These are the challenges ahead. And she is the lady from Patancheru. She died in 1998, I think. I met her in Sultanpur, and many of them suffered from skin cancer. And one case study where my guru, Dr. Kishan Rao, could identify is women had frequent abortions, which we cross-checked with the gynecologist. Yes, when the oxygen level suddenly goes down in the air, women in the pregnancy period they do experience abortions. And one of the ladies in Sultanpur, she had 9 abortions in series. Are we trying to rectify this? The child labor. This I took the picture on Sri Salem Ghat. And I congratulate one of the NGOs and the lady who heads that. She is working on girl trafficking for the last 20-22 years. Through this channel, I congratulate her and people should come. And what I believe is we need to empower the people wherever we get an opportunity, wherever we travel. Talk to the women, empower them, motivate them, help them in strengthening themselves. This is most important for us. So, unless the greatest contribution by the NGO sector in early 80s is legal literacy to the women. This was, I, I respect late father Raymond and my friend and master Abraham, who could bring out a lot of legal literacy literature for the women. So we need to look into many aspects of women and not that, we sit in Hyderabad and talk all kinds of
sweet words towards it. And Maya, she was the first women panchayat president in Maharashtra. She did her social sciences from masters from TIS Bombay. And there are many people who are working on it. And recently, I had the opportunity of meeting Gulabu, who is the women champion from Chhattisgarh region. So we need to look. The population, we say 45% is under the poverty. And soon, with the kind of inflation the country is experiencing, and country is shining, 70% of the people will become blind and come under the poverty line. I'm sure our policy makers, our governance system today is pushing India into another Brazil, and it will also try to push India from Brazil to Africa. It is for the people, it is for the women, it is for the young women. I congratulate Kalpana Ramesh also, who is doing a wonderful work on water sector. Jasween, uh, Lubna from Hyderabad. All the three are from Hyderabad. They are working on it. And many sports persons. And Sania Mirza with 42, titles and a very successful career. And but we have to look beyond. We have to push, and these women should start working on achieving 50% bill in all the three-tier government systems: panchayat, municipality, assembly, and parliament, including Rajya Sabha. We do not want, the so-called goody-goody actresses in my Rajya Sabha, and also the S-men in the Rajya Sabha. They have to create a direct election. They have to make some amendment. Let us give more opportunity. We should not, I'm just saying, I'm very sorry. I regret for using this word. Let us give. It is for the women, it is for the young women to take the lead. Otherwise, it is only the flowery and cosmetic treatment on women empowerment. Thank you so much, Dr. Shiv Prasad Garu, for giving me this. And you can, uh, you know, నన్ను హోస్ట్ Yeah. నుంచి తీసేయచ్చు మీరు. Yes, yes, I'm trying to. Sudarshan Garu, any comments to make? Wonderful presentation. Once again, hats off to you. We salute all women. My mother is a woman, my sister is a woman, my wife is a woman. So many daughters, they're all women, girls, or children. God bless you all. Sudarshan Garu, wonderful presentation. Thank you. Audio రావడం లేదు సార్ మీ audio. Sir, thank you so much, sir. You have shared a lot of information regarding the women and policies and natural resources. It's a wonderful message, sir. You have delivered. Yes, Thank you, sir. wonderful. Actually, Sir, I'm looking for practicing lawyers like you, because thank you. I had the opportunity of developing, and uh, my way of functioning is only through the networks and voluntary organizations and anybody who comes in, because we have to reach out across the society. That is most important. So I saw the legal literacy literature in those days. And then I created functional literacy for the water Yes, and Bharat plantation. Functional literacy even in the plantation. I used to tell, when you conceive, go for plantation. yes, It automatically takes care of your kids' Wonderful. education, health, and marriage if it is a girl child. no, So government policies are so different, sir.
చెట్లను నరికి మొక్కలు పెంచండి అనే పద్ధతిని కొనసాగిస్తున్నారు. చెట్లను నరకండి, మొక్కలు పెంచండి. ఆ మొక్కల హరితహారం పేరు మీద అనేకమైనటువంటి స్కీములు, స్కాములు. ఒకవైపు చెట్లను నరుకుతూనే ఉన్నారు, ఇంకోవైపు మొక్కల పేరు మీద మళ్ళీ డబ్బులు పెడుతున్నారు. అంటే చూడండి, లూటింగ్ ఏ విధంగా లూట్ చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాలని మొత్తం భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి సహజ వనరులు, వాటి విధ్వంసము, అది ప్రజల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి దుష్ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అనే దాన్ని మీరు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించారు సార్ మీ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా. ఈ రోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రజెంటేషన్ నిజంగా అంటే ఆ, ఒక మంచి మెసేజ్ సార్ అది. థ్యాంక్ నిజానికి యూ సార్. చెప్పండి. భారతదేశంలో స్త్రీకి అంటే ప్రతి సందర్భంలో స్త్రీ గౌరవింపబడుతూనే ఉంది. కానీ ఒకవైపు అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిలో గౌరవింపబడుతూనే ఇంకోవైపు చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేటటువంటి దుస్థితి. ఆకాశంలో సగంగా పేర్కొనబడుతున్నటువంటి మహిళ అనేక రకాలైనటువంటి ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ కుటుంబాన్ని, మీరు చెప్పినట్టు కుటుంబానికి కానీ, అడవికి కానీ, సహజ సంపదకి కానీ ఆమె ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేటటువంటి పద్ధతిని మీరు వివరించే దాంట్లో నిజానికి కదా. కానీ ఏ విపత్తు జరిగినా మొదటగా ఇబ్బందులకు గురయ్యేటటువంటిది మహిళనే. ఆ ప్రభావము ప్రకృతి వైపరీత్యాలైనా, అది ప్రభుత్వ పథకాలైనా, ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే చట్టాలైనా, అభివృద్ధి పేరు మీద జరిగేటటువంటి దాడి అయినా మొదటగా దాని ప్రభావం పడేది మహిళల మీదనే, పిల్లల మీద, వృద్ధుల మీద. ఎవరైతే రెండవ తరగతి పౌరులుగా పేర్కొనబడుతున్నారో వాళ్ళ మీద ఈ దుష్ప్రభావము, అభివృద్ధి దుష్ప్రభావం కానీ, లేదు ప్రకృతి దుష్ప్రభావాలు కానీ, అన్నిటికీ ఇబ్బందులకు గురయ్యేటటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళే. ఈరోజు నిజానికి భారతదేశంలో స్త్రీ చాలా గౌరవింపబడుతున్నది. ఒకవైపు స్త్రీకి ఆకాశంలో సగము, శరీరంలో సగము, అర్ధనారీశ్వరి ఇటువంటి మాటలకి అన్నప్పుడు, కానీ నిజానికి ఆమెకి హక్కుల విషయంలో సగం లేదు, చట్టసభల్లో సగం లేదు, ఎక్కడ కూడా సగం లేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఆమె సగానికంటే ఎక్కువగా దాన్ని అంటే సగానికంటే ఎక్కువగా ఇస్తుంది ఈ సమాజానికి. 75% వ్యవసాయంలో 75% వ్యవసాయం, భారతదేశ వ్యవసాయం స్త్రీలతో నిర్వహింపబడుతున్నది. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. జాతీయ వ్యవసాయ విధానంలో ఆమె పాత్ర ఏముంది? ఈరోజుకు జాతీయ మహిళా విధానంలోన ఆమె పాత్ర ఏంది? జాతీయ వ్యవసాయ విధానంలో మహిళా పాత్ర, ఆర్థిక ప్రణాళికలో మహిళల పాత్ర, ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు 75% మహిళలే ఉంటున్నారు, కానీ 25%కి కుదించబడుతున్నారు ఒకవైపు. చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే నేను 70లో మధ్యప్రదేశ్, ఇప్పటి ఛత్తీస్గఢ్ ఏరియాస్లో వర్క్ చేస్తుంటే కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు కొంత సమాచారం కోసం పూర్తిగా భయభ్రాంతులను అయినట్టు. నేను పర్టికులర్గా చంపా ఏరియాస్ అన్నమాట, కోర్బా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఉన్న రీజియన్స్. అక్కడ వృద్ధులు, మహిళలు తప్పితే ఇంకెవ్వరు లేరు. యంగ్ మగవాళ్ళు కనబడలే నాకు 77, 76లలో. ఏందిరా అని అంటే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి కలకట్టాకి వెళ్ళిపోదు, ఒడిస్సాకి, కలకట్టాకి పనుల కోసం. అంత దారుణమైన మైగ్రేషను. కొంతమంది కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు వైఫ్ని తీసుకెళ్తాడు, ఎందుకంటే ఆ గ్యాంగ్లో కొందరు వండి పెట్టేటోళ్ళు కావాల్సి వస్తుంది ఈ రోడ్లు వేసేటప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్లలో. కానీ వృద్ధ మహిళలందరూ కూడా పాపం చిన్నపిల్లల్ని పెట్టుకొని ఇక్కడనే ఉండిపోతారు. నేను అదే పరిస్థితి నార్త్ ఆంధ్రాలో కూడా చూసినాను, అదే పరిస్థితి మహబూబ్ నగర్ జోన్స్లో కూడా చూసినాను. ఒక 30 సంవత్సరాల కిందట సార్, 30 years బ్యాక్
పాలమూరు పల్లెల్లోన పిల్లలు వృద్ధులు తప్ప ఎవరు కనిపించే వాళ్ళు కాదు సార్. ఈ రోజు కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది, కానీ కొంత తక్కువ ఉంది. పిల్లలు కానీ వృద్ధులు తప్ప. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న అభివృద్ధితోటి మళ్ళీ ఆ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఎందుకు అనంటే ఒక్కసారి ఇప్పుడు నాకు మంచి అనుభవం ఏంటంటే, ఒక గ్రామంలో నేను అన్నా, "మా మొగోళ్ళందరూ పోతున్నంటే ఎందుకమ్మా ఆ, ఈ చెరువులు బాగు చేసుకురాదు, నీ మొగుళ్ళకి పంట ఈడనే దొరుకుతుంది కదా పని." యు Yes. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, లోకల్ ఎన్జిఓ దాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ కింద తీసుకొని ఈ కుడ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ 30% ఆఫ్ మైగ్రేషన్. ఏమవుతుంది, రిసోర్సెస్ డిప్లీట్ అయితే మనం పుంజుకోగలుగుతాం, రిసోర్సెస్ పొల్యూట్ అయితే పుంజుకునే ప్రసక్తే లేదు సార్. ఇప్పుడు ఇథనాల్ గురించి అన్నా కానీ, దాంతో లకారం కానీ, ఇటు పోచంపల్లి దగ్గర అది స్టోన్ మైనింగ్ అవుతున్నది ఆ ప్రాంతం కానీ, అటు గ్రానైట్ మైట్ కరీంనగర్ దిక్కు కానీ అవుతున్న వీటిలలో నీకు ఒక్కసారి గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూట్ అయిన తర్వాత వీడు ఇంకో చోటికి పనికి పోడు కదా. పోలేడు. మొత్తం అదంతా రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. హా, అది ఏ విధంగా మనము ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఒక చిన్న కరపత్రంతో కానీ మీ వనరులు మీరు కాపాడుకోండి అన్నది, అది పంచాయతీ వ్యవస్థ నుంచి రావాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది. Yes, sir. మీలాంటి అనుభవజ్ఞులు, ఆ, మన ప్రజలతోటి డైరెక్ట్గా కలిసి పనిచేస్తున్న న్యాయవాదులు, వీళ్ళు చాలామంది ముందుకు రావాల్సింది. ఎందుకంటే నేను నమ్మేది ఇంకొక సిద్ధాంతం ఏంటనంటే, ప్రపంచంలో మార్పు రావాలంటే అది న్యాయవాదుల త్రూ, డాక్టర్ల త్రూనే అవుతుందండి. Yes, sir. శాస్త్రజ్ఞులు ఊరికే పాఠాలు చెప్పి వెళ్ళిపోతాడే కానీ, ఎందుకు అని అంటే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది న్యాయవాదుల త్రూయే. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మా నాయన కూడా లా చదువుకొని తర్వాత ఏమన్నా, "నువ్వు లా చదవకురా" అన్నాడు. అదేందో నాకు అర్థం కాలే. నాకు ఆ లాజిక్ అర్థం కాలే. సరే ఆయన వద్దన్నాడని ఇటు చేసినాం, మనం ఇంకోదానికి పోయి. మార్పు రావాలంటే న్యాయ వ్యవస్థ నడుం బిగించిందంటే ఉక్కి బిక్కిరైపోతారు పరిపాలనా రంగం అని సార్, సుధరాంశులు. నేను ఒక చిన్న యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా సార్. అరే మీరు చెప్పండి సరే. సార్, భారతదేశ అభివృద్ధిలో భాగము స్త్రీలు, కానీ ఆ స్త్రీలను గౌరవించేటటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో ఉన్న రోజు రోజుకు దిగజారిపోతున్నది. దానికి విద్య ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా చూపించబడుతుంది. ఒకవైపు విద్య పెరుగుతూనే ఉంది, ఇంకోవైపు ఆ ఆ అభివృద్ధికి కారణమైనటువంటి ఆడవారు, మహిళలు చాలా చిన్న చూపు చూడబడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు. ఈ విద్యా వ్యవస్థలో రావాల్సినటువంటి మార్పులు రాలేకపోవడానికి, విద్యా వ్యవస్థలో పోటీతత్వం పెరగడం వల్ల సమాజంలో విపరీతమైన పోటీతత్వం పెరిగిపోతుంది. ఈరోజు గ్రామ స్థాయి నుండే ఒకవైపు అంగన్వాడీ, ఇంకోవైపు ప్లే స్కూల్, ఒకవైపు కాన్వెంట్ స్కూల్, ఇంకోవైపు మున్సిపాలిటీ స్కూల్, ఒకవైపు ప్రైవేట్ కాలేజీ, ఇంకోవైపు ప్రభుత్వ కళాశాల, ఒకవైపు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ, ఇంకోవైపు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లాంటి పరిస్థితి. అక్కడ పేదవాళ్ళు, పేదవాళ్ళ యూనివర్సిటీ. ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అంటే పేదవాళ్ళ యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళ యూనివర్సిటీ, ఐసిఐసిఐ యూనివర్సిటీ అంటే కాన్వెంట్ వాళ్ళు చదువుకునే యూనివర్సిటీ, లేదు బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు చదువుకునేటట్టు. ఒకవైపు విద్యా విధానంలో వచ్చినటువంటి మార్పుల వల్ల, అంటే బిఫోర్ ఎల్పిజి ఆ పరిస్థితి లేదు. లిబరలైజేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో విపరీతమైనటువంటి పోటీతత్వం పెరిగిపోయి, మనుషుల్లో స్వార్థాలు పెరిగిపోయి, మనుషుల్లో నేనంటే నేను గొప్ప అని తపనలో ఒకవైపు ఎమోషన్స్ మర్చిపోయి, ప్రేమను మర్చిపోయి, కుటుంబాలను మర్చిపోయి, డబ్బులే ప్రధానంగా జీవించేటటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లో ఈ సమాజం పరిగెడుతుంది. తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టేసి ఎక్కడో ఉండడం పిల్లలు, వాళ్ళు వృద్ధాపంలో ఉన్న పట్టించుకోలేని పరిస్థితి.
అన్నిటికీ దూరమై డబ్బు కోసం పరిగెత్తే పరిస్థితి, డబ్బే జీవితం, డబ్బే విద్య, డబ్బే సమస్తం. ఇందులో మనిషి అనేటటువంటి కోణం కనిపించకపోవడం, దీనికి తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రధానమైన ఇప్పుడు చదువుకున్నటువంటి తండ్రి తన కొడుకును ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించాలనే ఒక తపన, అదే వ్యవసాయదారుని కొడుకు కనీసం ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో నా కొడుకుని చదివించాలనేటటువంటి ఒక తపన, ఒక పోటీతత్వం. ఆ పోటీలో భాగంగానే నిన్న మొన్న ఆ విద్యార్థి జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ చదివే విద్యార్థి ఆ పోటీని తట్టుకోలేక చనిపోవడం. మనం ఇందులో ఏమిస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ సమాజానికి? అసలు ఏం నేర్పుతున్నాము? ఈ విద్యా వ్యవస్థలో మార్పు రాకపోతే ఈ సమాజం చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా చెప్తున్నాను, ఒకప్పుడు భారతదేశంలో స్త్రీ చాలా గౌరవింపబడుతున్నదనే ఇతిహాసాలు, పురాణాలు, వేదాలు చాలా మనకు చెప్తున్నాయి. నిజానికి కూడా ఆ విధంగా ఉన్నది. ఈ రోజు కూడా మనం చూస్తున్నాం, మన ఇంట్లో ఆడపిల్లను చాలా గారాభంగా, అంటే తండ్రి ఎదల మీద ఆడుకొని అప్పటి వరకు, ఆ తర్వాత పెరిగి పెద్ద అయ్యి చదువు అన్ని చెప్పి అయిన తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత అక్కడ ఆ పరిస్థితి లేదు. ఒక తండ్రి ఇంటిలోనేమో ప్రథమ పౌరురాలిగా గుర్తింపబడినటువంటి మహిళ భర్త ఇంట్లో 2వ తరగతి పౌరురాలుగా, ఇక్కడ కుటుంబంలో సలహా ఇచ్చేటటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సలహాలను పాటించేటటువంటి స్థాయికి దిగజారిపోతుంది. ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితులను చూస్తుంటే, ఒకవైపు దయాభాగా నుంచి మనం చూసుకుంటే స్త్రీలు వారసత్వం హక్కులు అని చూసుకున్నప్పుడు, మనం మితాక్షర, దయాభగ ఇలాంటి దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా స్త్రీకి సమానమైనటువంటి వాటా ఇవ్వాలని, ప్రపంచంలో ఏ చట్టాలు లేనప్పుడు, ఏవి లేనప్పుడు భారతదేశంలోన మితాక్షర అనేటటువంటి ఒక శాసనం, దయాభగ అనేటటువంటి దాంట్లో ఒక సందర్భం, ఇవన్నీ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటి? స్త్రీలకు సమానమైనటువంటి వాటా ఉంటుంది. స్త్రీ తండ్రితో పాటు కూర్చొని ఆ బల్ల మీద కూర్చొని తినే పరిస్థితి ఆ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి స్త్రీ. ఆ పరిస్థితి భారతదేశం మొత్తంలో ఒకే విధంగా ఉండాలనేటటువంటి దాన్ని మనం తీసుకురావాలి. ఆ విధమైనటువంటి చట్టాలు ఉన్నా కూడా ఆ చట్టాలు ఏవి కూడా స్త్రీలకు ఉపయోగపడడం లేదు. ఈరోజు హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ వచ్చింది. హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఎన్ని మ్యూటేషన్స్ జరుగుతున్నాయి? హిందూ సక్సెషన్ చట్ట ప్రకారంగా ఎంతమంది మహిళలు వారసత్వ చట్టాలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు? తండ్రి ఆస్తిలో వాటాను తీసుకుంటున్నారు. అంటే తండ్రి ఆస్తిలో వాటని కాదు, ప్రేమను తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితి. అంటే మహిళ ఒక్కొక్క తల్లిగా, చెల్లిగా, భార్యగా, అక్కగా అనేక రకాలైనటువంటి పాత్రలు పోషిస్తున్నటువంటి క్రమంలోన తాను అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలను ప్రజలకు చెప్తుంది. కానీ ఇంకోవైపు ఏమో అసలు ఎంత నిర్లక్ష్యానికి గురవుతుందంటే, చెప్పరాని నిర్లక్ష్యానికి. ఒక ఆట వస్తువుగా, ఒక బొమ్మగా, ఒక రకరకాలైనటువంటి ఒక విలాస వస్తువుగా తయారయ్యేటటువంటి పరిస్థితి. ఇంకోవైపు మనం ఇంకా గర్వించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, కనీసం భారతదేశంలో మహిళలకి ఓ రాష్ట్రపతినో లేదంటే పేరుకైనా సరే ఒక ప్రధానమంత్రినో చేయగలుగుతున్నాం. అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు ఆ విధమైనటువంటి దాంట్లో లేదు. పేరుకైనా చేస్తున్నాము. అమెరికా లాంటి దేశంలో ఈ రోజు వరకు ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి లేదు. కానీ అక్కడ ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మహిళకు స్వతంత్రం ఉంది. మహిళలాగా అందరికీ స్వతంత్రాలు ఉన్నాయి. అవి ఏం చేయాలి, ఏం లేదు, ఏందనేది. ఇక్కడనేమో మహిళల్ని ఒకవైపు అత్యున్నతంగా గౌరవిస్తున్నాయి, కిందికి దించేసే పరిస్థితి. పైన దీనికి ప్రధానమంత్రి ఉదాహరణ ఏంటంటే సార్, చట్టసభల్లోన ఈ రోజు శ్రీమతి కవిత గారు చెప్తున్నారు, 33% రిజర్వేషన్ అడుగుతున్నది ఆమె. 33% రిజర్వేషన్ ఎందుకు అడగలే? 50% రిజర్వేషన్ అడగలే కదా? అదే కదా. ఆమె అదే కాదు, వాళ్ళ తండ్రిని ఎందుకు నిలదీస్తలేదు? 2018 ఎన్నికలు గెలిచిన తర్వాత ఎంతవరకు ఆయన ఒకడే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు, మంత్రులు లేరు, తర్వాత మన మహిళలు కూడా లేరు, ఎందుకంటే అమ్మాయి ఓడిపోయింది కాబట్టి. అది మాట్లాడరు, తన గురించి మాట్లాడదు, తన గురించి మాట్లాడదు, కలవకుండా తారక రామారావు గురించి మాట్లాడదు. ఎంతమంది మహిళలు ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో?
ఎక్కడ ఉన్నారు? కానీ గర్వకారణం మీరు అన్నట్టు భారత రాష్ట్రపతి నుంచి ఇప్పుడు మనకున్న చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా మహిళనే కాబట్టి గౌరవిద్దాం. కానీ ఉట్టి పదవులు అలంకార పదవులు కాకుండా వారికి స్వేచ్ఛ Yes. ఉండాలి. ఆ పదవుల నుంచి వచ్చే బాధ్యతలు నెరవేర్చడానికి వారికి స్వేచ్ఛ ఉండాలి. దే షుడ్ హ్యావ్ ఇండిపెండెన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ టు అవర్ చీఫ్ సెక్రటరీ. దెర్ ఆల్ ఉమెన్, వి సెల్యూట్ దెమ్. బట్ దే షుడ్ బి గివెన్ that freedom to execute that powers which come with that post. And not only that, every party boasts, we have done this, we have got this, we have made women this. Who are you to make? What is this nonsense? మేము చేసిన మీరు ఎవడ్రా చేయడానికి? వాళ్ళకి అర్హత లేవా? Don't they have qualifications? How long we should keep on hearing this nonsense? Oh, this party has made that one. Who the hell you are? Bloody, you are all public servants. Yes, sir. Every citizen is a constitutional authority. ప్రతి పౌరుడు పౌరురాలు రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. వీళ్ళంతా Yes. బానిసలు. మేం చేసినాం. हम करे तुम कौन होते भाई? क्या उनमें वो शक्ति नहीं है? Yes sir. Yes. ముగించండి సార్. అయితే ఏ- సార్ ఈ సందర్భంగా మీ తర్వాత గురువు గారు ముగిస్తారు. ఎస్, ముగించండి. ఈ సందర్భంగా అంటే మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఏం చెప్పాలనుకున్నాం అంటే నేను మీతో ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సమాజం ఏర్పడాలి. అది ప్రేమ, గౌరవము, కుటుంబము, ఐకమత్యము, దేశము, ఒక శాంతి, సమాధానం అనేటటువంటి పదాలకు ప్రేమ అనే దానిలను మనం తీసుకురావాలి. ఇవన్నీ రావాలంటే విద్యా విధానం ద్వారా వస్తుంది. ఈ పోటీతత్వం తగ్గాలి అంటే ప్రజల్లో ప్రేమానురాగాలు పెరగాలి. ముఖ్యంగా స్త్రీల పట్ల మన అభిప్రాయాలు మారాలి. స్త్రీలు గౌరవింపబడాలి, స్త్రీలు ఆదరింపబడాలి. ఎందుకంటే స్త్రీలు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఈ సృష్టిలో. స్త్రీకి చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉంది. ఆమె ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవింపబడతారో అక్కడ అన్ని రకాల అష్టైశ్వర్యాలు ఉంటాయని చెప్పేసి యంత్ర నారి అయితే తంత్ర పూజ అనేటటువంటి ఏదైతే ఉందో స్త్రీలు గౌరవింపబడిన దగ్గర అన్ని ఉంటాయనేది. కానీ ఆ స్త్రీలను గౌరవించాలంటే ముందు మనము దాన్ని తెలుసుకోవాలి. దాన్ని ఆ విషయాల పట్ల అవగాహన రావాలంటే విద్యా విధానంలో మార్పులు రావాలి. పోటీతత్వం అనేది తగ్గాలి. తండ్రి చేత ఏ విధంగా అయితే గౌరవింపబడిందో తండ్రి ఇంటిలో స్త్రీ ఏ విధంగా అయితే తన అధికారాన్ని, ఆలోచనని, సలహాలని ఇచ్చిందో అదే విధంగా భర్త ఇంటిలో లేదు చట్టసభల్లో ఒక పెద్దగా పాత్ర పోషించాలి. ఈరోజు కుటుంబంలో తండ్రికి పెద్ద కూతురు ఎంత ఉపయోగపడుతుందంటే ఆ కుటుంబానికి ఒక పెద్దగా తాను చెప్పేటటువంటి మాటకు విలువ ఇస్తాడు ఆ తండ్రి. ఆ తండ్రి ఎంతో ప్రేమగా ఆమెను ఆదరిస్తాడు. ఆమె చెప్పేటటువంటి మాటలు విలువను తీసుకొని ఆ కుటుంబం ఎదుగుదల కోసం చేస్తాడు. కానీ ఈరోజు చట్టసభల్లో కూడా స్త్రీలు సగానికి పైగా ఉంటే తప్ప ఈ సమాజంలో మార్పులు రావు. చట్టసభల్లో స్త్రీలు పెద్దగా పాత్ర పోషించవలసిందే, తండ్రికి సలహాలు ఇవ్వవలసిందే, వాటిని పెంపొందించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉంటుంది. స్త్రీని పెద్దగా గౌరవించాలి కుటుంబంలో, అది ఎక్కడైనా సరే. అంటే ఎక్కడైనా కూడా రాములమ్మ లాగా అన్ని పదవుల్లో అన్ని చోట రాములమ్మ లాగానే వెలిసినప్పుడు, ఆ గౌరవం లభించినప్పుడు, ఆ హక్కును తను నెరవేర్చినప్పుడు స్వేచ్ఛగా, అప్పుడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి స్త్రీ స్వాతంత్ర్యము, స్త్రీలను మనం గౌరవించినట్లు, వారు కూడా స్వేచ్ఛగా వారి జీవనాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయినట్టు. ఎస్ సుబ్బారావు గారు, మంచి మీరు ముగిద్దాం సార్. మంచి పాయింట్ తీసుకొచ్చారు. విద్య కావాలి. The most important thing is, as we move from rural to urban, women lose their resources, their command on the resources. They become a dependent subjects. Right. Women have to come forward. So my final appeal to women is my experience while conducting a workshop in 2001 at Warangal. A lady also, she came, she was active socially, not literate. She came to my workshop
And Right. I was so surprised and pleased to know Right. she was on hunger strike for not having toilets in a theater. Right. Mhm. Some of the participants were ridiculing her, laughing. I said, she is the lady who had the guts to do it. Right. How many of the Hyderabad women will protest on these issues? Right. It's time for the Hyderabad women to think that Right. how we reorient this city a women friendly city. Is Wonderful. this city women friendly? When Yes. we have pubs and bars at Pedamma temple, Right. what kind of a city we are developing it? Mm. It is high time that women should think of it, think of their neighborhood lakes, create them a green and blue pastures, and lungs. It will give a playing ground for your children and healthy thing. Right. Think about it and walk forward for the coming elections. Right. Done. I wish Wonderful to see message. more women to come forward and more women corporates in my GHMC than the stupid men sitting in the GHMC, including the thoughtless women presently in the GHMC. Thank you so much. Wonderful. Wonderful. This is from DRTSPR channel. Again, wishing you all the best to all women folk across the globe, starting from my Hyderabad, where from the show happens, and from Kerala Pala, from where the show gets directed to all parts of the world. We salute you and we are with you, right from the Honorable President to the Sarpanch, whether it is Prime Minister's wife or the Pune's wife. You are all having the same fundamental rights and same right to lead a comfortable life. Exercise it డ్యూ డెలిజెంట్లీ. అందరికీ స్వేచ్ఛ ఉంది. అన్ని రకాల, అంటే ఎక్కడ ఉన్నా, మీరు భార్యగా ఉన్నా, పదవుల్లో ఉన్నా, మీకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది, ఆ హక్కులు ఉన్నాయి. ఆ స్వేచ్ఛ హక్కులను మీరు ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి. అంతా మీ చేతిలోకి వస్తుంది. మీరు లేనిదే మేము లేం. వితౌట్ యూ వీఆర్ నాట్ దేర్. Yes. దో both, that is what we say, union. That union very much reflects in the family setup, and more so when they execute it, because they say for every successful man a woman is behind every successful man. And so I strongly believe in that. This is what we have been encountering in day to day in our lives. We want women to become more and more responsible. I will start from my GHMC mayor, Gadwala Vijayalakshmi garu. No one is against you, no one is antagonizing you. You are in a mayor position, you act independently. Why cases were not booked when baby Sumada got washed away? Whether it is KTR, whoever it is, why are you worried? Let the law take its own course. Let the law absolve them. You don't book an FIR. How painful it will be. Now, with the dog bite, a 4-year-old boy dies in Amberpet. What will you have to say? What happened to that case? Likewise, so many atrocities which have been going on in your own Hyderabad. What happened to Jubilee's gang rape case? And then child, then again another woman. So many things are happening, Gadwal Vijayalakshmi garu. So many corporators now, Mahila corporators in GHMC. What are you doing? The main security. And then comes amenities. So even this show comes from Old City. Why don't you visit Old City, Vijayalakshmi garu? KTR, KCR doesn't visit. Did you write it off to one party which preaches only religion? When you say religion, this side, the other side will also say preach religion. But the commoners are suffering. Lack of amenities. We wanted metro. You are developing SRDP for commissions. Who needs SRDP? Metro, you say Haritaharam. Metro, is it not user friendly, environment friendly? SRDP, all those vehicles flying, so much of carbon. You don't think, you don't have any say, because that is the project under GHMC. Who is the minister to dominate you? You are at liberty. You have every freedom, Vijay Lakshmi Garu. Likewise, this appeal goes to every city in India and all those ministers, right from state to central. Why don't you function independently?
The amendments, Article 73 or the amendment in 73 and 74, they give freedom to panchayats and municipalities. Why are you not acting? Why are you not exercising it? Do you debate anywhere? So many violations daily. I am presenting it to your 20 that 21111 that number. Your town planning keeps quiet. South zone, you come to that office. That road itself, entire road is encroached. But you want to punish those who are raising the complaints. You come to Santosh Nagar, you travel from Koti to Chandrayan Gutta, and from again Chandrayan Gutta to you travel to airport, in between another huge religious structures. What is this nonsense going on, Vijayalakshmi Garu and all the corporators? Should we not question you? When we question, you will become angry. That is why, at least take a pledge on this. God has given you that strength, that power is there in your hands. Exercise it in the welfare and interest of people. God will bless you. Don't forget, every family, women like you are there. Not just men suffering, the women folk, they are suffering there. The children, girls are suffering there. Use this opportunity. Use your voice. Raise your voice. This post, if it goes, you can come to next one, much better one. పదవులు ఉంటేంది పోతేంది, ప్రజలకు మేలు చేయనప్పుడు, ఆపదల్లో ఉండే ప్రజలను కాపాడుకోనప్పుడు, మీలాంటి మహిళలే కదా ప్రతి కుటుంబంలో ఉండేది. వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేయరా? ఒక బేబీ సుమేధ నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాల బాబు చనిపోయాడు. ఆ కన్నది ఎవరు? తల్లియే కదా, మహిళనే కదా. 9 నెలలు నవమాసాలు మూసి హైదరాబాద్లో కొట్టుకుపోయిరు కదా. People got washed away, children got washed away in a big city like Hyderabad. KTR and KCR, they boast of everything on the floor of assembly. 1 lakh crores for amenities. Where are those amenities? So like that, the question starts from here. It goes to Sitaramanji also. Cryptocurrency, why did you bring? From where this money is coming? Is it from arms, drugs? Why do you want to legalize that, Sitaramanji? And again, online games, Sitaramanji, you are a finance minister, online games. How is that you are making it legal? So many children are getting killed and getting attracted. So many families are being ruined. And it's another big voice, Mr. Sitaramanji. Why don't Yes. you indulge? Why don't you use your power? When you have power, you don't use it. That should not be a good example. Again, President, Honorable President, I've been sending mails how DRTS per channels have been being victimized by Google and YouTube. And all those credit card fellows, how they are trying to siphon away our hard-earned money. How our phones are hacked. Channel is hacked. We are losing equipment. They take away money from our savings account. You are not acting. You have every power. At least order an inquiry. What happened to my election petition from 2018 onwards on constitutional violation with evidences? So many complaint IDs. Honorable President of India, you are a woman. Kindly act to save people participatory constitutional democracy. You have power in your hands. Come to the rescue of the citizens. That is how people participatory constitutional democracy will prevail. The first citizen, the Honorable President, if you start acting, everything will fall in place. So this is the message we want to convey through this, so that more and more women enter, as demand has been voiced by my Guru Garu and then Sudarshan Garu. More and more women should enter, but with a quality. As he rightly said, having those women doing nothing, just enjoying the power and just becoming an ornamental figures for the political parties to showcase, we don't want such type of power. You should say. And with that, you are going to present a bad example to the women folk. Rise up to the occasion. Yes, inquire. We don't mind. You inquire. Initiate action. When people are losing lives, what is that you are doing? When natural resources are being looted by some, what are you doing? The stock exchange woman, she is behind the bars. How should we allow such type of things, illegalities? Think again wisely. DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels are always for the emancipation, true emancipation of women with rights and responsibilities. They should enjoy the rights and duly discharge their responsibilities. Otherwise, you have seen how Hyderabad Metro Development Authority, for a song, they are looting our precious lands. They are selling the lands, auctioning the lands. Who has given permission to HMDA? Why don't you question, my dear women folk?
Our lands, if they go, what is that you are going to save and give for your children? 35,000 base price, 32,000 base for 300 square yards plot in Uppal area. 1 crore limit. Can you buy or I buy? These fellows should be targeted with evidences. Who the hell you are to sell my property? My right. Because with land comes water. With land added water comes the air. All this is being utilized by all international airports. All airports they utilize, they are charging you more. Only they are allowing only one section of the society to fly. This is also I'm representing daily. No action, Honorable President. Are these resources don't belong? Because we are talking about all the natural resources and fundamental rights. How a woman being part and parcel of the same society is suffering. At least now, I hope the women folk should start acting, because I have seen a Instagram this thing on Vice President Kamala Harris. She's saying, "How dare they are? We are going to how dare they are trying to suppress women from getting aborted." Fine, agreed. It's fundamental right. Miss Harris, what are you doing with your government when it comes to right to life? How is that you are imposing COVID-19 vaccines mandates still? Why that fear is going on? At least now today you have come out stating that, I mean, 1 week back, international travelers don't need a vaccination mandate. But is that not a violation, Ms. Harris? Why this selective approach? This selective approach has become the bane of the women community, because they are being enslaved by those in the opposite gender or by political parties, right from corporate offices to all political parties. They are being enslaved in spite of being having a strength, source of strength and knowledge. You should overcome this. Once you overcome this, because with within you are giving a birth like all us, 9 months in your womb, through placenta we get that feed. So you are such a wonderful source. That's why in our mythological sense, in our Hindu traditions, we say you are compared with Mother Earth. We say Mother Earth. That is the role a woman plays in this society, in this great state and country, and I hope all over the world. Yes, sir. You wanted to make one point before we wind up, Subbarao. ఏమనలేదు. అంటే అందరూ విమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, మేయర్ ఉన్నారు, ఇందరు ఉన్నారు అని అంటే తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, ఇంటిని చూసి ఇల్లాలని చూడు. అంటే ఇల్లు ఎంత చక్కగా అరేంజ్ చేస్తుందో ఆ ఇల్లాలు అట్లుంటుంది అన్నది. అది మన అఫీషియల్ పదవుల్లో ఉన్న ప్రతి మహిళకి వర్తిస్తుంది. ప్లీజ్ Wonderful. థింక్ ఇట్ సీరియస్లీ. థ్యాంక్ యూ. అంతకన్నా Wonderful. So this is the థ్యాంక్ message. యూ. Once again, we wish you the best in your lives. God bless you all. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels in larger public interest. Bye, sir. Take care. థ్యాంక్ యూ. Namaste.